it all, the moment that steals it all. It's time for us to welcome our showstopper, the actor, the wonderful dancer, the incredibly stunning Shruti Lakshmi! Hearty welcome Shruti to Trivandrum LuLu Mall to LuLu Fashion Week 2026. The last show like we have to mark a beautiful closure to the first day, and just like that, with your presence, we just lit the ramp on fire. So tell us, how are you feeling being the showstopper for Safari? Hello. Hi Trivandrum, namaskaram. എനിക്ക് ഏത് പാതിരാത്രിയിലും ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ റാമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു നെർവസാണ്. ബട്ട് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഫുൾ ചുറ്റും എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് സോ ഹാപ്പി ഇങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ലൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേയിൽ എനിക്കിവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷം. Absolutely. Dance കളിക്കാൻ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞു. And we all are just in awe of the things that you're handling. നമുക്കറിയാം കിടിലം ആക്ടറാണ്, പ്രൊഫഷണൽ ട്രെയിൻഡ് ഡാൻസറാണ്, അതിൻ്റെ കൂടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് റെസിപ്പിയൻ്റ് ആണ്, ഹാൻഡ്ലിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് അറ്റ് എ ടൈം, ഓൺടർപ്രന്യൂർ കൂടിയാണല്ലേ. So we were like talking about traveling. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് apart from all of these things that you Ladies and gentlemen, the runway is about to explode with our showstopper. To command the runways, the showstopper for Louisville, here comes the incredibly stunning Rajiv Pillai. Ladies and gentlemen, setting the runway 2026, and I must say that you are just laying the look
and we all are enjoying you as the showstopper. So Rajiv, tell us, how are you feeling wearing Louis Philippe and being the showstopper? Before that, thanks to LuLu for calling me every year. Thanks to Vishnu. And then, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഫാഷൻ വീക്കിൽ വരുമ്പോൾ കുറേ നാൾ ഞാൻ ചെയ്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എവറി ടൈം ഐ സീ ദ കാക്കോഫോണി ആൻഡ് ഐ സീ ദ പാൻഡമോണിയ ബിഹൈൻഡ്. ഒരു ചേഞ്ചിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചേഞ്ചിലേക്ക് പോകാൻ 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ വോളണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. നമ്മൾ ഓടിപ്പോയി മാറിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വന്ന് നടക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കുന്നത് എന്തായിരുന്നു. ഐ എൻജോയ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. പിന്നെ ലുലു, it's been a pleasure, it's been a privilege walking around for Louis Philippe, and thanks to Lulu once again. Absolutely. And the ramp is your place, we all know that. Once again, we would love to see you walk on the ramps at this time. Ladies and gentlemen, bringing in more fire, we have the showstopper for Louis Philippe, Rajiv Pillai. Let's give it up for yet another iconic walk. Let's take it higher with our showstopper. Ladies and gentlemen, here we are bringing Miss Universe India 2024. Let's give it up for Rhea Sinha. Take us busy, we'll be wishing to run back to home and just to jump into our comfortable way. And Zivami is ensuring that we'll be fashionable at our home as well. So we all totally loved your look. And how about you? How are you feeling being the showstopper of Zivami? First of all, I'm feeling extremely comfortable, which is odd to say when I'm wearing a sari, but I'm feeling very comfortable, very easy to walk in. I'm really enjoying my time here in Kochi. Sorry, I just came back from Kochi, so in Trivandrum. It is such a wonderful place. The people are so warm and welcoming, and yeah, I love the people, I love the outfit, and I can't wait to see the other shows.
Absolutely. I think speaking about Trivandrum, I could see her in the backstage preparing some Malayalam words to speak to all of you. So maybe I can now help you to say Thiruvananthapuram. That's what you would love to say at this moment, right? That's right. Thiruvananthapuram. Absolutely, that's right. So can we have a big round of applause, everybody, for that? I mean, she's constantly spreading more and more love for Kerala to Trivandrum. And yes, I was just thinking, every time when you are on the ramp, you are just slaying it. Your attitude, your smile, we are enjoying that. And I'm just curious to know that. Is there any backstage secret that you carry with you on how you are slaying on the ramp? Honestly, it's hydration in this heat. Always hydration. But since these clothes are so comfortable, there's no secret. It's just slaying on the ramp walk. So now that we had our important formal ceremonies and looking at the ramp, I think the ramp is waiting for you yet another time. The ramp is calling for you yet another time. So ladies and gentlemen, setting the ramp on fire, we now have a very own Rhea Sinha taking up the ramp of LuLu Fashion Week 2026. Very excited. First of all, thank you LuLu. വീണ്ടും എന്നെ വിളിച്ചതിന് വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഈ ഫാഷൻ വീക്കിലെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റിയത് വലിയൊരു ഭാഗമായി കരുതുന്നു. And hello Trivandrum, how are y'all? Tomorrow. Very happy. Trivandrum is a place which is very close to my heart. ഞാനിപ്പോൾ അവസാനം ഷൂട്ട് ചെയ്ത പടം പൊന്മുടിയിലും കൂടിയൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പോയത് 3 മാസം മുമ്പ്. എപ്പോൾ വന്നാലും സന്തോഷമുള്ള ആൾക്കാർ എസ്പെഷ്യലി വെരി warm, very friendly, very helpful. I'm very happy to be here. Thank you. And we are also very happy that you are back in LuLu, you are back in Trivandrum LuLu Fashion Week. And yes, coming to blackberries, how are you feeling wearing blackberries?
showstopper, the wonderful actor, the very talented and evergreen anchor, our charming Govind Thammasuriya, our very own GB. Just like yes, everyone energy വരുന്നേ. Okay, so everybody just smiling and enjoying your presence here at Trivandrum LuLu Mall. So welcome back once again to LuLu Fashion Week. തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എനർജി കടമെടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ്. And this time being as the stunning showstopper of classic polo. So ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവുമല്ലേ പറയാൻ. ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് സ്റ്റേജും ആളുകളും ഇതുപോലത്തെ സന്ദർഭങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എം ഫീലിംഗ് റിയലി റിയലി ഗുഡ്. പിന്നെ ഇത്രയും ആളുകളെ ഒരുമിച്ച് കാണാൻ സാധിച്ചതിലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ലാസ്റ്റ് ഇയറും ഷോ സ്റ്റോപ്പറായിട്ട് ലുലു ഫാഷൻ വീക്ക് 2025 ഭാഗമായിരുന്നു. വീണ്ടും ട്രിവാൻഡ്രത്തിലെ ആൾക്കാരെ കാണാൻ 2026 ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന ലുലു ഫാഷൻ വീക്കിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദി. സോ വെരി 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 ഹാപ്പി. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും രസം എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പരിചയം പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോലും നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ മനസ്സറിയുന്ന ചിരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. അത് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ മുതൽ ഇതിൽ നടന്നപ്പോഴാണെങ്കിലും ചുറ്റും നോക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് മനസ്സ് നിറയുന്ന രീതിയിൽ ആളുകൾ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ്സ് എ ബ്ലെസ്സിങ്. എല്ലാവർക്കും